Tonight I can write the saddest lines. আবার রিফ্রেইন যে আমি হচ্ছে আজকে রাত্রে সেই দুঃখের লাইনগুলো লিখতে পারবো। To think that I do not have her, to feel that I have lost her, to hear the immense night, still more immense without her. So, what he is asserting the present situation. He is asserting that সে চিন্তা করছে যে আমার হচ্ছে সে নেই, আমার চিন্তা করছি যে আমার হচ্ছে কেউ নেই। কেউ বলতে তার প্রেমিকার কথা বলছে। আমার I do not have her, আমার কাছে সে নেই। I can feel that I have lost her. What does this mean? This means that at some moment, at some time, সে হচ্ছে আমার ছিল। At some moment she was mine and I have lost her. একটা সময় ছিল যখন সে হচ্ছে আমার ছিল, কিন্তু আজকে আর সে আমার নেই। To hear the immense night, still more immense without her. আমি হচ্ছে সেই রাতগুলোর মতো আজকের রাতটাও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেই রাতগুলোর থেকে আজকের রাতগুলোর কি, আজকের রাতটা কি, আজকের রাতটা আরো বৃহৎ, আরো জোরালো, আরো কষ্টদায়ক। কেন? অন্য রাতের মতো সে আজকে আমার সাথে নেই। So the pain of remembering is unbearable. সে যে কষ্টটা পাচ্ছে তার অতীতকে মনে করে, সেটা আরো বেশি বেদনাদায়ক। যত সে মনে করছে আগের কথা, তার চিন্তা যত সে করছে, যে যত চিন্তা করছে তত কি সে আর তার কাছে নেই, সেটা তার বারবার মনে পড়ছে। আর তার ফলে তার প্রেজেন্টটা আরো বেশি কষ্টদায়ক, আরো বেদনাদায়ক হয়ে যাচ্ছে। কেন? কারণ হচ্ছে এই যে ইমেন্সিটি অফ দ্য নাইট is much more impactful because it reinforces his loneliness. Okay, the immenseness of the night is more without her because this reinforces the fact he is lonely. Okay, যত সে মনে করছে, যত সে রাত্রিটার কথা মনে করছে, মনে পড়বে যে আজকের তোদের সিচুয়েশনে হলে এরকম রাত্রেই হচ্ছে প্রেম করতাম, এরকম রাত্রেই চ্যাট করতাম। বাট যত ব্রেকআপের পর যত হচ্ছে মনে করবি, তত আরো বেশি কষ্ট হবে, রাইট? অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং উইথ দ্য স্পিকার, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং উইথ দ্য পোয়েট। অ্যান্ড হোয়াট ইউ ফাইন্ড হিয়ার ইজ দ্যাট হি ইজ ট্রাইং টু evade that, he is trying to evade those memories, but the more he is trying, the more immensely that those memories are coming back, and it is showing how helpless he is, okay, how lonely he is, that is being showcased, presented over here. ঠিক আছে? And the verse falls to the sound like dew to the pasture. So verse here means তার পোয়েট্রির কথা বলছে। The poetry falls to replenish his soul. By the way, what we see here is that by remembering his past, by trying to erase out or to remember the past, what we find here is that he is continuously writing or creating the poetry. সে কিন্তু কনস্ট্যান্টলি পোয়েট্রিটাকেও কিন্তু লিখে যাচ্ছে, ঠিক আছে? পোয়েট্রিটা কিন্তু ছাপা হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে লেখা হতে থাকছে, রাইট? অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট হি ইজ সেইং, দ্যাট অ্যান্ড দ্য ভার্স ফলস টু দ্য সোল লাইক ডিউ টু দ্য প্যাশ্চার। যেরকম করে হচ্ছে শিশির হচ্ছে প্যাশ্চারের উপর পড়ে সেটাকে তৃষ্ণার্তর থেকে হচ্ছে শান্ত করে দেয়, সেটাকে সবুজ করে দেয়, রাইট? যেরকম শিশির পড়ে ঘাস বা ফসলকে হচ্ছে সবুজ করে দেয়, ঠিক সিমিলারলি হচ্ছে তার ভার্সটা, তার যে পোয়েট্রিটা, সেই পোয়েট্রিটা কি করবে? সেই পোয়েট্রিটা তার সোলের উপর পড়লে
সেই পোয়েট্রিটা তার সোলের উপর পড়ে সেটাকে শান্ত করে দিচ্ছে। সেই পোয়েট্রিটা তার সোলের উপর পড়ে তার মনের যে ক্ষতগুলো রয়েছে সেগুলোকে রিপ্লেনিশ করে দিচ্ছে। ওকে, সো অ্যাজ ডিউ রিপ্লেনিশেস দ্য প্যাস্চার, as the dew soothes the pasture, similarly the words that he is writing or the words that is being created in the process of remembering the past, that verse is actually soothing his soul. It is actually soothing the existence of the wounds that are present. wounds গুলো, ক্ষতগুলোকে হচ্ছে যেন মলম লাগিয়ে দিচ্ছে। Okay, so this is up to line 14. Okay, so in this process he is trying to remember the past, but at the same time he is trying to assert the condition of him over here. Line number 15. What does it matter that my love could not keep her? So he tries not to think about her. Okay, he is trying not to think about her or the past love. But what he is trying to do? He is trying to reassert himself. He is trying to reassert his own self. Okay, what does it matter that my love could not keep her? The night is starry and she is not with me. So he is asserting that what had happened if she could not love her, or she could not keep her promise. The night is still starry, the night is still there, but she is not with me. Okay, he tries not to think about her or the past love, but he cannot avoid remembering her. Okay, after seeing such a starry night when she is when she used to be with him, he cannot forget that. He cannot avoid remembering those nights that he had spent with her. Okay, he tries that he will not remember her. He tries that he will not remember the memories that had been created with her. But what we find here is that she is integrated, she is completely present within him. Okay, she is completely present within him, and what we find here is that she is not to be erased. তার মেমোরিজগুলো কখনো ইরেজ হবে না। সে যতই চেষ্টা করছে যে তাকে মনে করবে না, ততই হচ্ছে তার মনে পড়ে যাচ্ছে তার কথা। কিরকম ভাবে? এই যে বললো যে নাইট ইজ স্টারি অ্যান্ড শি ইজ নট উইথ মি, সে বলছে হোয়াট ডাজ ইট ম্যাটার দ্যাট মাই লাভ কুড নট কিপ হার। সে বলছে কি আসে যায় যে সে তার কথা রাখতে পারেনি, রাত্রিটা আজও হচ্ছে সেরকমভাবেই স্টারি, কিন্তু সাথে সাথেই আবার বলে ফেলছে কিন্তু সে আমার কাছে নেই। মানে যাকে সেই রাত্রিরে, মানে আগের যখন তারা একসাথে ছিল তখন তার কাছে থাকতো, তার পাশে থাকতো। ওকে, বাট নাও শি ইজ নট উইথ হিম। Okay, so this complexity is completely present over here. This complexity is constantly being presented over here, and this complexity is the main theme of the poem. Okay, this desperateness, okay, this tension, this constant movement of the memories from past to present is constantly there. Clear? This is all. So he asserts with a three-word line by saying that this is all. That is, this is all I have. আজকের রাত্রের জন্যে আমার কাছে এইটুকুই আছে, আর কিচ্ছু নেই। This is all I have. This বলতে এখানটা কিসের কথা বলছে? This বলতে হচ্ছে এখানটা লোনলিনেসের কথা বলছে। ওকে, this বলতে হচ্ছে আমার
এই যে লোনলিনেস, সেটাই হচ্ছে একমাত্র আমার সাথে রয়েছে। দ্য লোনলিনেস ইজ হোয়াট হি হ্যাজ নাও, হি হ্যাজ নাথিং এলস। ওকে, তার আর কিচ্ছু নেই, তার জীবনে আর কিছু নেই, শুধু কি আছে, শুধু আছে হচ্ছে এই লোনলিনেসটা। In the distance, somehow, in the distance, someone is singing. In the distance. So তিনটে লাইন একটা স্ট্যান্জার লাইনের মধ্যে ইউজ করেছে, একটা পোয়েমের মধ্যে ইউজ করা হয়েছে। তিনটে সেন্টেন্স একটা লাইনের মধ্যে ইউজ করা হয়েছে। This shows that the emotional fluctuations that the poet is going through. Okay, so many thoughts are going through his mind at the same time that he is using so short sentences. ওকে, এত শর্ট সেন্টেন্সেস সে ইউজ করছে, সেগুলোই হচ্ছে এখানটায় দেখাচ্ছে। কিরকম, যে দিস ইজ অল। ওকে, মানে এইটুকুই হচ্ছে তার কাছে রয়েছে। কি এইটুকুই? দ্য লোনলিনেস ইজ হোয়াট হি হ্যাজ নাও। ওকে, লোনলিনেস ছাড়া আর কিছু না। অ্যান্ড দিস লোনলিনেস ইজ বিং described or emphasized again in the next sentence that is used within this line. Ki, in the distance someone is singing. দূরে কেউ একটা গান গাইছে। Someone is singing at a distance. Okay, he is saying that. And that is not enough. That is not enough emphasizing. He is emphasizing it again. In the distance. সে একবার বলল দূরে কেউ একটা গান গাইছে, সেটা যথেষ্ট না তার জন্য এমফাসাইজ করা। তার জন্য সে আবার বলল ইন দ্য ডিস্টেন্স, দূরে কেউ গান গাইছে। সো হোয়াট ইউ ফাইন্ড হিয়ার ইজ দ্যাট হি ইজ কনস্ট্যান্টলি এমফাসাইজিং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি ইজ অল অ্যালোন। সে একাকী, সে দুঃখে ভরপুর, সে একদম দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। হি ইজ completely in sadness, he is completely lonely, more to say, not just sadness but more so lonely. সেইটাই হচ্ছে সে বারবার করে দেখাচ্ছে। প্রথমেই কি বলল, যে তার আর কিছুই নেই, শুধু লোনলিনেস আছে। তারপর বলল যে someone is singing at a distance, কেউ একটা দূরে গান গাইছে। আর সেইটাই আবার এমফাসাইজ করলো কিভাবে, in the distance. So he is reinforcing that he is alone. There is no one with him, there is no one close to him. সবার থেকে সে দূরে রয়েছে, তার কাছে কেউ নেই। My soul is not satisfied that it has lost her. So see again, he is back to square one. প্রথমে সে বলল কি, what does it matter that my love could not keep her? বা সে কী আসে যায় যে আমার ভালোবাসা তাকে রেখে দিতে পারেনি, বা কী আসে যায় যে সে তার ভালোবাসা হচ্ছে রাখেনি। ঠিক আছে, যেভাবে তুমি ইন্টারপ্রেট করো, হোয়াট ডাজ ইট ম্যাটার দ্যাট মাই লাভ কুড নট কিপ হার, কী আসে যায় যে আমার ভালোবাসা তাকে আটকে রাখতে পারেনি, এটাও তার ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে। মাই সোল ইজ নট স্যাটিসফাইড দ্যাট ইট হ্যাজ লস্ট হার। সো দের ইজ দিস কনস্ট্যান্ট ফ্লাকচুয়েশন, ওকে, ইন হিজ ফিলিং। যে কি বলছে, যে কি আসে যায় সেটা বলল, কিন্তু সাথে সাথেই বলছে আবার একটা লাইন পরে, একটা কি দুটো লাইন পরেই হচ্ছে সে বলছে আমার আত্মা হচ্ছে সেটা বিশ্বাস করে নিতে পারছে না, বা মেনে নিতে পারছে না, বা স্যাটিসফাইড হচ্ছে না যে আমি হচ্ছে তাকে হারিয়ে ফেলেছি। ওকে, সো নো ওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গিং টু হিম। ওকে, সে অন্য কারোর জন্যে গাইছে, যে দূরে যে গাইছে সে অন্য কারোর জন্যে গাইছে। অ্যান্ড হোয়াট উই ফাইন্ড হিয়ার ইজ দ্যাট হি হ্যাজ লস্ট হার অ্যান্ড হিজ সোল ইজ নট স্যাটিসফাইড উইথ ইট। অ্যান্ড হোয়াট উই ফাইন্ড হিয়ার ইজ দ্যাট অ্যাজ হি ক্যান কম্পেয়ার হিমসেলফ ইন দিস পজিশন অ্যান্ড উইথ সামওয়ান হু ইজ সিঙ্গিং ফর সামওয়ান এলস, সেইটা তার বেদনাটা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। Okay, that is increasing his pain. He is seeing that he might have sung for his beloved. সে তার beloved এর জন্য হয়তো গান করেছে, ওকে, আগেও,
বা তার বিলাভেড হচ্ছে তার জন্য হয়তো গান করেছে। আর এখন যখন সে শুনছে যে দূরে কেউ গান গাইছে, দূরে কেউ হচ্ছে তার জন্যে, কারুর জন্য হচ্ছে গান গাইছে, তার জন্য কেউ গান গাইছে না, তখন সে তার মেমোরিজগুলো আরও নাড়া দিয়ে উঠছে। সে আরও ফিল করছে যে কি, সে আরও ফিল করছে যে সে তার লাভারকে আরও মিস করছে। ঠিক আছে, বিকজ নো ওয়ান ইজ সিঙ্গিং ফর হিম। মাই সাইট ট্রাইস টু ফাইন্ড হার as though to bring her closer. So the speaker is expressing his longing. What is his longing all about? His longing to be united with his love, with his lover. ওকে, তার চোখ কি চায় সে একটা একটা পার্ট করে বলছে। আমার আত্মা হচ্ছে তার সাথে যে আলাদা হয়ে গেছি সেটা স্যাটিসফাইড না, সেটা কষ্ট পায়। মাই সোল ইজ নট স্যাটিসফাইড দ্যাট ইট হ্যাজ লস্ট হার। আমার আত্মা সন্তুষ্ট পাচ্ছে না, যে মেনে নিতে পারছে না যে তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। তারপর আবার পার্ট কি, মাই সাইট ট্রাইস টু ফাইন্ড হার অ্যাজ দো টু ব্রিং হার ক্লোজার। মানে তার চোখ, তার দৃষ্টিটা কি করে, তার দৃষ্টিটা চায় যে তারা আরও কাছাকাছি আসুক। সো দ্য প্রক্সিমিটি is being asked or wanted by the sight. That is, he wants to see his beloved again. Okay, the speaker is expressing his longing to reunite with his love, with his beloved, by saying that he wants to see his beloved. And what does this emphasize also? This emphasize also that he, at this present moment, he is in such a situation that he cannot see his beloved also. হয়তো তার সাথে দেখাও হয় না, সে হয়তো দূরে চলে গেছে। Okay, so what we find here is that his longing is being expressed in these lines. In next line also, line number 20. My heart looks for her and she is not with me. আমার হৃদয় হচ্ছে তাকে পেতে চায়, কিন্তু তাকে হচ্ছে পায় না, কেন, সে আমার সাথে আর নেই। What we find here is that যে পোয়েটের লঙ্গিং, পোয়েটের কষ্টটা কতটা দৃঢ় হয়ে গেছে। সে পাস্টকে বারবার মনে করছে, সে পাস্টকে মনে করে হচ্ছে প্রেজেন্টটাকে হচ্ছে অ্যানালাইজ করছে, বা প্রেজেন্ট দেখে বারবার পাস্টকে হচ্ছে মনে করছে। বিকজ অ্যাজ আই হ্যাভ সেইড ইউ বিফোর অলসো, দ্যাট পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট আর নো টু ডিফারেন্ট থিংস, তারা ডিফারেন্টলি এক্সিস্ট করতে পারে না। ওকে, পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট আর ইউনাইটেড থিংস। ওকে, পাস্টে যা যা হয়েছে সেইটা কি করে, সেইটা হচ্ছে প্রেজেন্টকে হচ্ছে ইম্পেটাস দেয়। Past gives impetus to the present, and the present actually helps us to remember the past. Okay, they are interlinked with one another. You cannot separate those two things, and that is what is being showcased over here. তুমি যতই চেষ্টা করো তুমি প্রেজেন্টকে হচ্ছে আলাদা করবে, অ্যাসার্ট করবে, বাট at present moment what you are is because of the past. আগে যা হয়ে গেছে সেইটার একটা রেপ্লিকেশন, সেটার একটা হচ্ছে কভারেজ, সেটার একটা রিফ্লেকশন হচ্ছে প্রেজেন্ট। সো প্রেজেন্টকে তুমি আলাদা করে দেখতে পারো না, প্রেজেন্ট আলাদাভাবে এক্সিস্ট করতে পারে না। ওকে, poet is also saying that at present he is longing for his beloved, though he had tried. যদিও সে চেষ্টা করেছে যে সে ভুলে যাবে, সে মনে করবে না, সেই চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু he has failed. তার সাইট হচ্ছে চায় তাকে দেখতে, তার হার্ট চায় তাকে কাছে পেতে, তার সোল হচ্ছে স্যাটিসফাইড না যে তাকে হারিয়ে ফেলেছে। বাট রিয়ালিটি কি? বাট রিয়ালিটি ইজ দ্যাট হি হ্যাজ লস্ট হার। ওকে, অ্যান্ড ইট হ্যাপেন্স উইথ লাভার্স। যখন হচ্ছে ব্রেকআপ হয়ে যায়, যখন অনেক ডিপ ব্রেকআপ হয়ে যায়, তখন তারা কষ্টের মধ্যে চলে যায়, অ্যান্ড it happens. And what we find here is that this is quite normal feeling that is being expressed over here.
and he is constantly remembering those nights that they had spent together. Line number 21. The same night, whitening the same trees, we of that time are no longer the same. তাহলে দেখ তার কষ্টটা আরো এক্সপ্রেস করছে. He again remembers that this night is so similar to the ones that they shared together. Okay, he also understands that they are no longer the same. Okay, these nights are same. This night when he is writing is quite similar, is so similar to the night they had spent together because of the whiteness of the same trees. Why whitening? Whitening the same trees because of the light falling from the moon or the light of the night. This is so same. The trees are also same. But what is different? Nature same রয়েছে, but what is different? The main difference is that the lovers are not together. Okay, the time seems same, the night seems same, but now at present they are not together. Okay, we are not together. Clear? His declaration that what we find here is that it is interesting to see that he understands the present. He understands the present condition. He understands the present situation of they not being in love. But at the same time, what we find that there is some kind of an itch. There is some kind of an wish to be together. काश हम लोग एक साथ होते हैं. Okay, so he is longing for that night. He is longing for the feeling that he had at those times. Okay, but at the same time, as I have said you, there is this constant tension, there is constant contradiction of his sayings, that এক মোমেন্টে বলছে আমার হার্ট তাকে পেতে চায়, পরের মোমেন্টেই হচ্ছে কি বলছে, পরের মোমেন্টেই বলছে না তাকে চাই না. And another example you will see in the next line. He says that he is wishing for that night, he is wishing for that feeling, but in the next line only he says, I no longer love her, that's certain, but how I loved her. My voice tried to find the wind to touch her hearing. So what we find here is that he again remembers the night which is so similar, this night which is so similar, but he actually asserts that his declaration states that he no longer loves her. But why is this so? সে কেন বলছে এটা যে সে আর ভালোবাসে না? সে অ্যাকচুয়ালি এটা বলছে কারণ হচ্ছে he no longer loves her, এটা বলছে কারণ it is an effort to relieve his pain. সে বারবার এটা বলছে যে আমি তাকে ভালোবাসি না, বা এখন আরো বেশি অ্যাসার্টিভলি বললো আমি তাকে ভালোবাসি না. ইট ইজ অনলি বিকজ টু রিলিভ হিম অফ হিজ পেইন. তার যে কষ্টের মধ্যে সে রয়েছে, সে যে কষ্টের মধ্যে দিয়ে যে সে যাচ্ছে, সেই কষ্টটা কি, সেই কষ্টটা তাকে তো বারবার কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে. Right? And what I find here is that his declaration is an attempt to make him take himself out of the pain that he is going through by reminiscing. Okay, though what we find here is that though at the same breath he admits that he loved her in the past. Okay, see the line. I no longer love her, that's certain, but how I loved her, full stop. Okay, so in the same breath he is saying that আমি তাকে ভালোবাসি না, এটা একদম কনফার্ম, বাট আমি কিরকম করে ভালোবাসতাম তাকে আগে, লাভড হার, আগে কিরকম করে ভালোবাসতাম. So
He is in a tumultuous situation. He is constantly moving backward and forward. He is in a flux. সে একটা ফ্লাক্সের মধ্যে রয়েছে, একবার এই কথা বলছে, একবার সেই কথা বলছে। কেন? কারণ হচ্ছে সে এখনও তো ভালোবাসে, তার মধ্যে এখনও ফিলিংসগুলো রয়েছে। তার জন্যই তো সে বলছে আমার হার্ট তাকে দেখতে চায়, আমার চোখ তাকে দেখতে চায়, আমার হার্ট তাকে পেতে চায়, আমার সোল হচ্ছে স্যাটিসফাইড না। এই সমস্ত কথা কেন বলছে তাই? কারণ সে জানে যে সে আসলে কি চায়, তাকে চায়, কিন্তু সে জানে যে তাকে পাবে না। তাকে চাইলেই কি তাকে পাওয়া যায়? সে চাইলেই হচ্ছে তাকে পাবে না। তার জন্যই সে কি বলছে, তার মনকে শক্ত করার জন্যে, তার মনকে কষ্টর থেকে দূরে রাখার জন্যে, তাকে নিজেকে শক্তিশালী করার জন্যে, তার মনকে শক্তিশালী করার জন্য সে বলছে যে না, আমি তাকে ভালোবাসি না, এটা একদম ঠিক। In order to make him strong, in order to make him realize that he will never get her back again, he is actually telling a lie that I no longer love her. His declaration is not just lie, but it is a kind of a declaration. It is a declaration to say, it is a declaration to assert that he will not fall into the same thing again. But what it is actually to showcase that he is in pain. He is saying all this to relieve him of his pain. সে নিজেকে তার কষ্টের থেকে দূরে রাখার জন্য সেই কথাগুলো বলছে। Okay, he is telling all these things to relieve the pain that he is going through. Okay, he failed to do so. Okay, he failed to keep the love of his life, and now he is asserting that he does not love her. He did love her, but he does not. তাহলে কি একটা ফেক সিম্প্যাথি তার জন্যে, একটা ফেক স্ট্রেংথ তার মনের মধ্যে গ্রো করানোর চেষ্টা করছে, which will actually, he thinks that which will actually help him to outgrow all the possibilities of sadness that he is now going through. Okay.